leo. Vipi kaka, umeshindaje? Hope uko sawa. Niko fiti. Habari gani ndugu yangu na wenzangu wa Kenya wapenda amani? Naona kuna ndugu hapo anaitwa Anderson, kuna engineer, kuna ni Minora ama nani huyo? Nakwambia Kenya wana majina ngumu. Huyo anaitwa majina ngumu, lakini hiyo ndio diversity. Unasemanga we are very good, we are diverse. So tumekuwa sawa bwana speaker. Najua tunagojanga hii kipindi kama dawa ndio tukaweze kutoa point. Karibu sana kaka, nashukuru kwa wewe kukuwa miongoni mwa wale ambao tufuata kila siku. Yes. Sasa unajua umeshaiona hii kipindi inaitangwa Smackdown ya WWE. Smackdown. Na najapenda jamaa moja anajiita hapo Roman Reigns. Yes, lakini mimi napenda ile ya zamani, ile ya ilikuwa kina Brock Lesnar na Undertaker. Sasa unajua siku hizo zetu, unajua nyinyi ni vijana wadogo, wakati unaona rais anachocha ni kama rais, mimi sijui ni advisor hana ama ni kuongoza hajui kuongoza, kwa sababu unapochocha wananchi ati sijui mtajua hamujui, sijui mtafanya nini, unajipiga kifua, mimi ni commander in chief, unatukumbusha na kwamba wewe ni commander in chief. Ni kama hata ujui ama una hakika wewe ni commander in chief. Hizo vitu zinafanya tunangojea hii WWE. Kwa sababu wa Kenya wamechoka. Hii ni Smackdown. Hii ngoja nikwambie bro. Hii and I know the loser. The loser is a person who will lose revenue. The loser is a person who will lose the investors. And the loser is a person who will not be able to pay debt, service loans, and of course not give the countess. You ni nani? I am not describing anybody, but I know the loser because sioni mahali Raila atakuja kuitishwa. Huyo ndio atajua hajui. Huyo ndio atajua hajui, my brother. It's only a fool who will think that because you are on the pedestal, that you could use a stool, that you can be there forever. Mimi sijawahi ona rais kama huyu, kwa kusema ukweli. Because even when you are attacked, even when politics is becoming difficult, you should be reconciliatory. You should be a leader. But yeye ndiye anafanya hii wrestling inakuwa mzuri. So tunajua ya kwamba kwanza, let me tell you, hakuna kitu hata unajua wakati Raila alikuwa anaapishwa kama people's president wakati ya Uhuru Kenyatta. Uhuru Kenyatta alikubali hiyo maneno ifanyike kwa sababu of his wisdom. Unajua akili ni nywele bana. Na akaona watu waje waapishe Raila na kusema tu ukweli, hata wangeenda State House na wampatie kiti legally hangekuwa president. So wangeenda wampatie kiti, wampatie sword, wampatie Biblia, kule Biblia, lakini jioni wafanye nini? Jioni waende nyumbani. So huu rais ni kama ako, I am thinking maybe there is some problem ako nayo inamsumbua. Personally, I think that is not the tone of a leader. He lacks in all areas. Because a leader who is looking forward for a battle with this with subject, for example, his opposition, I think he lacks. Let me put it this way: you can imagine Marema akithreaten Lumafosa. Akienda nini, alafu Lumafosa anasema I'm the commander in chief. I'm the president. Utajua haujui. Utajua. It is like you being invited. It's actually hizi story alizianza jana. Hebu sikia, jana alisema in a different tone. Listen. This is how ati wananidharau, ati wanasema ati mimi ni hivi hivi. Mutajua hamjui. Sio kama So this is how he began. He began it so well. Muna nidharau, you know?
mnanidharau, mnaniona mimi ni mtu hivi. Ya? Mnaniona mimi na kiburi na madharau mtawacha. Sijui kama tunaelewana. Ati wananidharau, ati wanasema ati mimi ni hivi. Mtajua hamjui. Sijui kama tunaelewana. Mimi ni mtu mungwana. I am ready to talk with fellow leaders. But if you are not ready to engage me in positive conversation, you want to cause chaos, you want to use blackmail, you want to use threats, my friends, you cannot threaten us. I want to tell you. Sijui kama tumekubaliana. Tunaelewana jameni? Tunaelewana? Mimi nauliza nyinyi watu wa Bomet, mnajua mahali saba iko? Watu wa Nairobi, watu wa Kisii, watu wa Kisumu, mnajua mahali saba iko? Nieleze hapo iko IBC. Kwani anauliza watu hawajui saba. Si saba iko IBC na nyingine Venezuela. Yeah. Anyway, it's a sad situation. I never thought as Kenyans we are going to reach a point where we have a leader who is clueless and lacks vision. Okay. And lacks the magnanimity. He lacks magnanimity. He lacks that kuna kitu inaitangwa na kizungu being all round. Unajua being all round. Okay. That you na kona zote as a leadership. So he's not an all round president. He is he has ego. Just like, and he's been provoked. Raila is provoking him to get into the mud. Okay. And when he gets into the mud, this is what happens. And what happens in a country when it disintegrates to war and political instability. People do not blame the opposition leader. In fact, they do not even remember there's an opposition leader. Okay. The international community and the community of the world and the Commonwealth know that in his presidency, he was unable to manage politics. He was unable to manage the economy, and he was unable to manage the social fabric. That is what people remember. So I pity him. From where I sit, I pity him. I think he has one of the worst advisors in history, and it comes without saying, because my brother, let us take 5 or 4 or 3 ministers, for example. Let's take Nakumicha vis-a-vis Mutahi. Let's take Kuria vis-a-vis Adan, the former Minister of Trade, and of course the head of Barclays Bank, who was there before. Okay. Let us also take Munya vis-a-vis the Intuli. So when you see a president making such mistakes, then you can understand the kind of a government he's leading. Okay. So nikopa nyumbani kunanyesha kidogo. But Mr. Chairman, it's a pity that we have such a leader who is ready to destroy the country in the name of being a commander-in-chief. So we wait to see what the commander-in-chief will do, because I don't understand the best. What can he do? Can he arrest Raila? Arresting Raila is a problem. Killing him is a bigger problem. I don't know what game plan he has. I think he has lost ideas. So he's just trying to threaten to see whether Kenyans can be intimidated. And they usually say it is difficult to be a Moi in this generation, because you can see how he is being. You can see the troll, how the internet is trolling him. So for me, I'm thinking, let him be a leader for once. Let him hide himself. Let him stop even going to commission these fake projects that are not non-existent, bitumen roads and stuff, and chicken houses and stuff like that. I think it's important for him to become a leader. If I were him, ningenyamaza na nitulie na nikubali watu wafanya maandamano. Kwani wakifanya maandamano, what else can they do? Kutembea town na kupiga kelele, what else can they do?
You know? I will listen to his words. His words are clear. Maandamano kama hii, maneno yako yote hii unasema tupeleke bunge, wabunge waangalie kama kuna maneno ya ukweli. Tunaelewana? Sasa ati wamekataa hiyo ya kwenda kuongea kwa amani kwa bunge, ati wanataka kurudi maandamano, ati waende wavunje mali ya wananchi, ati waende waharibu biashara ya wananchi. Mimi nataka niwaambie, mimi ndio commander in chief. Nyinyi mtajua hamjui. Wawache hiyo mchuzi. Maina, you're asking if he's a leader. He has confirmed to you he's the commander in chief. Na Tuesday, he has said that. My friend, let me tell you something about it's called the common law. This is a law that you don't go to school to read. It is like common sense. Like, for example, my brother, you are fat. So you're wearing mnono. Now you are a big man. Ama ni mimi naona mbaya. But do you have to tell me? Do you have to tell me, my brother? You go to your point. So basically what I'm trying to say, you are the commander in chief. We know. Tunajua wewe ni commander in chief. So what? So when you start saying that, telling us you're the commander in chief, CG, you are what? You are black, you are tall, you when you are 6 years old, you kill a lion. I mean, what are you telling us? Unaambia Wakenya wafanye nini? Tuogope, tukufe, tufanye nini? Okay. I mean, that's the reason we are saying that Ruto lacks exposure, lacks international exposure. Okay. And the reason he lacks it is because he's a local boy. Okay. So he thinks he can solve Kenyan problem with the local thinking. That is where the problem is. He went to a primary school in Kenya, a secondary school in Kenya, a university in Kenya. He has no friends that he made. I mean, that is where the problem is. Okay. And unlike other leaders in the world where they are friends, hata unaweza uliza mrafiki yako mlikuwa anasoma maybe UK. How do you deal with such a thing? So yeye anafikiri because you have the army, you have the jeshi, sijui polisi, by using force you are solving a problem. You are actually making the problem worse. Okay. Mkubwa. So mimi hiyo maneno kuambia watu sijui yeye ni commander in chief, sijui yeye ni mwalimu namba moja, yeye sijui ni mkulima namba moja, yeye sijui ni nini, hizo vitu hizo they can't work in this mimi generation. ndio commander in chief. Nyinyi mtajua hamu. You know, he made this statement without blinking an eye. And him going to being the commander in chief, mostly I think it's associated with the army and all the forces. Hiyo kwangu mimi hiyo ni utoto. I can tell you the truth. Yeah. In fact, he even went ahead and described mambo ya Sava. I don't know if it's in this clip or the next one, but let's listen in. Wawache hiyo mchuzi. Wawache ati waende waharibu biashara ya wananchi. Mimi nataka niwaambie, mimi ndio commander in chief. Nyinyi mtajua hamjui. Wawache hiyo mchuzi. Wawache hiyo upuzi. Sijui kama tunaelewana bwana. Hakuna mali ya wananchi tena itaharibika. Hakuna biashara ya mwananchi tena itaharibika. Serikali ya Kenya itasimama imara kuhakikisha ya kwamba kulinda maisha na mali na biashara ya kila mwananchi. Hawa watu wawache mchezo. Si tulimaliza uchaguzi? Ama namna gani watu wa Malaba? Si hawa watu ni madharau wanajaribu kunionyesha? Wawache hiyo. Madarao was mentioned yesterday so many times, and he is a president feeling as though you are
taking him for granted. Now he thinks, or rather he feels it's time he showcases that he is the powerful man. Do you think ni madharao wanamwonyesha? Mimi naona ni kujichocha tu. Sidhani, I think Ruto is so exposed. In fact, I find him vulnerable because I'm looking at him and looking when he had the government of with Uhuru Kenyatta, when he was in the government of Nusu Mkate, and I think to that time he was so powerful, and he at least he was covered. But now, just like, I don't know whether you know the story where somebody, where there is a statement, and actually is a historical fact, where somebody said, who will tell the king he is naked? I just wish there's somebody among them who just whisper to him, Rais, ukochi, because the president is actually naked. And you know that story of how it came about? It is a king who was looking for a tailor. I can't remember well, but I read that book. He was looking for a tailor, the best tailor in the country. And eventually he got one tailor who people recommended. And when he was, the clothes were done for him, it seems they were somehow exposing his nakedness. So because people feared him so much, they feared him. He was a king. He was a commander in chief. You know, he was the Alpha and the Omega. He was all knowing. You know, you can relate. So people didn't want to tell that the king was naked. And surprisingly, another small boy who had nothing to lose is the one who went and whispered to the king and said, hey, how are you, sir? Ni kama hiyo nguo imeraruka, tunaona kila kitu. So he was wondering, why did people not tell me? In fact, people around him praised him. Said, King, live forever. But he was actually naked. Ruto is naked. And the only people who can tell him are people who are close to him. Personally, I can tell him because I love him. I say, Ruto, you're naked. You're exposed. Please sit down and lead the country. Before I bring someone else, I want you now to listen to the second in command, and he equally didn't have less words to say. He had enough. Nasema ngoja kidogo rais, narudi kwa mfuko, naangalia shares, tunakubaliana. We want you to be shareholders. So we are going to open up the share market in 2027. Nyinyi mkuja kwa soko, mchukue ile hisa mnataka. Siko namna hiyo. Tutafungua shares yetu in 2027. It will be open. Watu ya Taveta mkuje mchukue zile shares zote mnataka. Watu ya Mandera mchukue shares zile mnataka. Tukimaliza uchaguzi ni kuja tena na calculator kama mpya tuhesabu. Then kutoka hapo tupangane. Lakini kwa mambo ya maendeleo hakuna shares. Shares ni appointments. Appointments. Mawaziri, makatibu, parastato, hiyo ni ya shares. Lakini maendeleo kila mtu Kenya, kwa sababu kila mtu nalipa kodi, atapata haki yake. And we want to tell these Azimio fellows, walikuwa napigia Rais William Ruto kelele ati ya kwamba anapeana viti kwao na kwetu na wapi. Sasa huyu amepewa jana na tumeapisha leo kuwa mkuu ya majeshi, anatoka kwa William Ruto nyumbani? Anatoka kwetu? Si anatoka kwa ile mzee ya maandamano? Si ndiye ametoka? Because the president is saying this is our country and every Kenyan who is qualified should be given an opportunity to serve. The general who has been given to be the chief of defense forces, General Ogola, is because he is a professional soldier
and he is qualified for that position. Despite the fact that the people of Luo Nyanza did not vote for us, the most sensitive docket in the country's security system has been given to the people of Luo Nyanza. The PS Interior amepeanwa huko. And that means President William Ruto and his government have no problem whatsoever with the people of Luo Nyanza. Shida yetu ni mtu moja huko, mzee akitendawili. But we have no problem with the community. That is why tumepeana Chief of Defense Forces from Luo Nyanza. That is why the PS Interior is from there. That is why we PS wa trade, he is from there. Juzi tumepeana Chief Administrative Secretary watatu. The people of Luo Nyanza are part of Kenya, and they must be involved in the management of the affairs of this country. What we ask Bwana Kitendawili, please stop profiling your community. Stop profiling your community negatively. Wacha kupeleka jamii mambo ya kupiga bao na kuharibu mali ya watu. Wewe ongoza jamii yako kwa maendeleo. And we are challenging you to do what President William Ruto has done. President William Ruto have taken people from Luo Nyanza and given them responsibilities in his government because the Luo Nyanza people responsible community. Wewe mzee, wacha kupeleka jamii yako ya kwamba hii maandamano it is only in Kisumu and Kibra and Babadogo. The rest of the country is not there. Why are you profiling a whole community that has supported you and your father for six decades? Hii watu ya Luo Nyanza wameunga baba yako mkono na wewe miaka 60. Wewe unawapeleka kuharibu mali ya watu, kutupa mawe. Naye Rais William Ruto anasema hapana, hapana, tumia hii watu vibaya. Amechukua mmoja wao amempatia Chief of Defense Forces. Amechukua mmoja wao amempatia PS Interior. Amechukua wengine watatu amewapatia manaibu ya waziri. Wengine ameweka kwa parastato. The president has set an example for you, Bwana Mwandamano. Can you lead your community into responsible building of the nation? Stop using your community to throw stones. Stop using your community to destroy property. Stop your community to cause trouble and violence. Let the people of Luo Nyanza be free to participate in development like the rest of Kenya. That is our Bwana Kitendawili. Na mimi niseme nikimalizia, nimeona jana pale Kibra, kazi yenu ni kutukana William Ruto na mimi. Nyinyi muendelee kutukana sisi. Sasa mlisema Rais Ruto ni mwizi. Mlitukana yeye miaka 10. Wakenya wakasema si mwizi, huyu ni rais, wakamchagua. Mlitoka hapo mkaniita mwizi, mkaniwekelea makesi, mkanipeleka kotini. Mwishowe polisi nasema tulilazimishwa. Sisi hata kutoka asubuhi mpaka jioni hakuna shida. Muendelee. Hata mtafute ma speakers more powerful kuliko hiyo ya jana. Mtukane sisi lakini mali ya Mkenya msiguse. Minor, that's the second in command. The second in the shame. Aibu ya rais. Aibu ya rais, You know, when you look at people like that, then you wonder, and I usually say, how did we get here? What are these people talking about? Okay. Ati aongoze sijui ati he should emulate the president. Kwani Raila kona government? Number 2, huyu mtu ameappointiwa city. He was the obvious heir. He was the obvious heir of the throne because that is the structure of military. Kwani sisi ni wajinga? He had the option. Ilikuwa iende kwa Mkikuyu na Mkalenjin. That is the truth. And we've seen in other sectors how they have flooded Kalenjins and Kikuyus. So this is, I will say this, huyu ni Makonde. Unakumbuka ule Makonde? Okay. Because he has been only an MP for 5 years.
Now he is a deputy president. And then now what we are hearing from him every day is verbal diarrhea. There's nothing at the important that the Gachagua is just making, it's a shame to be led by that kind of a person. Personally, I feel ashamed. Okay. I feel very Asante wewe pia unajiunga nami. You can be part of the show in 2 ways, by commenting and above all also by sharing. Commenting, una comment tu hapo kwa Facebook ama hapo kwa YouTube. That is how you comment and participate in the show, just like Josengi has done, Enoch Chesang, Alfred Mjape, Anderson Ntase, Caroline Sawe, Enoch Sang, nimekusoma, asanti. Who else is here? Humble Nancy, I can see you. Patrick Muli, I see you. I see Arnold Gatitu, uko ndani. Isaya Ouka, uko ndani. Rogers Sifuma, uko ndani. Villari Omondi, na kuona. Nicholas Kibibet, uko ndani. John Wanyoike, na kuona. Victor, uko ndani. Patrick Muli, na kuona. Titus WK Chris, uko ndani. Wycliffe Timbwa, na kuona. Titus W, uko ndani. Steve Ganda, uko ndani. Tom Munyuka, na kuona. Maximum Sound, nasema Jex, jambo sana, mambo vipi bwana Maximum Sound? Kenya Ribe, habari ya leo, na Mr. Eric, mko vipi? Mimi niko salama. Za kushinda kaka? Nimeshinda salama, labda nyinyi? Sisi tuko salama, tuko fiti. Karibu sana kwa show. Siku nyingi umejificha hii mitaa. Nilikuwa nimetoka kidogo. Karibu. Sijui kama umetoka Kenya ama uko umetoka kwako tu, lakini zaidi ya yote karibu kwa show. Asante. Maoni yako ni yapi? Hii Tuesday inakaa itakuwa ni ile Tuesday. President anadai Raila Odinga is tempting the untemptable. Anamwambia enough is enough, atajua hajui. Wewe unaona vipi? Hii Tuesday kunakaa kutakuwa vipi? Unajua, mimi kama ningekuwa Ruto na kama yeye ni rais mwenye anafikiria, kuna kati ya maisha ya watu wenye unasema watu milioni 7 waliokupigia kura, na maisha ya mtu mmoja. Unajua sasa Gachagua yeye ndiye ana mislead Ruto. Juu mtu anapenda vita.